Illinois silenzio soffoco la stanza mentre una dozzina di uomini pericolosi fissava la beretta carica passata sulla tovaglia bianca immacolata. E pur non fu la minaccia di una sparatoria a fermare Illinois capo spietato della famiglia Moretti. Fu la voce potente, mozzafiato, di una cameriera robusta che portava un vassoio dei suoi ziti. Per la clientela elitaria de Illinois signo bianco Illinois club gastronomico sotterraneo più esclusivo e sorvegliato di Manhattan, Beatrice Hughes era praticamente parte dell'arredamento. A 118 Chili, Beatrice era inegabilmente grassa. Non possedeva la curva clessidra celebrate sul riviste. Aveva Illinois giravita spesso, la corporatura passante, ed era costretta a indossare un uniforme nera su misura che la stava sempre troppo stretta sul spall larga e suoi fianchi pieni. In un ristorant dove Illinois resto del personale sembrava appena scaso di una pastella di Milano, Beatrice era l'animalia evident, goffa. Ma a Beatrice non importava dei loro succeri. Aveva bisogno del mans. Era una not di martedì, contemporali, e la sessione VIP era intramente riservata un solo uomo, Domenico Moretti. Domenico non era soltanto un uomo di affari. Era Illinois capo indiscusso della famiglia criminale Moretti. A 34 anni, era una figura terrificante di fredda autorita, noto per I suoi abiti briani su misura, la masella tagliente la reputazione di porfina del vite con un semplice seno del capo. Sedeva a capitavola sul lungo tavolo di Mogano, affiancato dal suo formidabile braccio destro Lorenzo e da diversi associati pesantemente armati, che facevano del loro meglio per confondersi con l'arredamento di alta società. Domenico era un uomo dai gusti raffinati, quasi eccessivi. Disprezzava la volgarità, esigiva la perfezione, e coltivava una reverenza profonda, quasi religiosa, per la musica classica. Quella sera, l'impianto stereo di epoca del ristorant suonava sommessamente la tosca di Puccinai, per ordine tassativo di Domenico. Accanto a Domenico sedeva Camilla Russo, una mondana magrissima e ferocemente arrogante Illinois cui padre doveva alla famiglia Moretti una somma considerevole. Camilla stava disperatamente cercando di interpretare Illinois ruolo della fascinante compagna del boss, nonostante l'evidente, gelida indifferenza di Domenico verso la sua presenza. Beatrice si avvicinò al tavolo Illinois vassoio carico di carafe di cristallo con uno Chateau Mogo del 1982. I piedi le facevano male, un dolor profondo e pulsante che partiva dalla pianta. Teneva gli occhi bassi, un meccanismo di sopravvivenza che aveva perfezionato negli ultimi 2 anni. Entra, eschi. Versa Illinois vino. Non incrocia lo sguardo di nessuno si ripetiva mentalmente. Domenico, tesoro, si lamento Camilla, la dita curate che giocarolavano con una forchetta di argento. Dobbiamo proprio ascoltare questo strillo? Mi sta venendo l'emicrania. Sembra un gotto strangolato in un vicolo. La temperatura al tavolo sembro scendere di 10 gradi. Lorenzo smise di mastica Illinois suo vitello. Le guardi si mossero a disagio. Domenico fis ruota lentamente Illinois bicchiere di acqua, gli occhi scuri fissi su Camilla. Strillo, e repeat, la voce pericolosamente semessa. Tu consideri Maria Callas che canta *vissi di art uno strillo. Beh, e così drammatica, rise nervosamente Camilla, percependo Illinois cambio di umore ma senza colio affatto Illinois pericolo. Nessuno capis nemmeno cosa dice. E solo rumor forte. Chunk potrebbe così, se si provasse. Fu esattamente in quel momento di tensione che Beatrice si avvicinò alla destra di Camilla per versare Illinois vino rosso. Mentre inclinava la pesante carafa di cristallo, Camilla, esasperata dallo sguardo gelido di Domenico, alzò improvvisamente le mani in un gesto di stizza.
Illinois suo gomito colpi con forza Illinois fianco robusto di Beatrice. La carafa passante civilo. Uno schizzo di vino rosso scuro attraverso la tovaglia candida, e qualt goscia macchio l'olio del vestito di seta prada di Camilla. Attenta, vacca goffa, strillo Camilla, balzando in piedi cosi di scatto che la sedia si rovescio. Fisso Beatrice Illinois volto contorto dal disgusto. Gardatella. E troppo grassa persino per muoversi tra le sedi. Domenico, non dovrebbero far lavorare in un posto così person della sua taglia. Fa passa l'appetito. Beatrice si blocco. Illinois familiare brusio dell'umiliazione la soli in gola. Ma lo ingoio, chinando Illinois capo. Mi dispiace tantissimo, signorina Russo. Signore, più liro subito. Si aspettava di essa licenziata. Si aspettava che Lorenzo la trascinasse fuori per I capelli. Quello che non si aspettava era che Domenico Moretti alzasse la mano, imponendo un silenzio totale. Domenico non guardo Illinois vino versato. Non guardo Illinois vestito marciato di Camilla. Guardo Beatrice. Osservo le sue mani tremanti Illinois volto largo e rossetto, le spalle passanti curve dalla stanchezza. Poi Illinois suo sguardo torno lentamente su Camilla. Mancai di rispetto alla musica. Mancai di rispetto al mio tavolo, dis Domenico, la voce un ronzio basso e letale. E affermi che chunk potrebbe olere cum la callas. Che chunk potreb farlo. Intendevo solo, balbetto Camilla, rendendosi improvvisamente conto di trovarsi in ac molto profond. Domenico infilò la mano nella giacca. Tutta la sala assai rigidi. Estrasse una elegant berretta 92 fs nera opaca e la poso delicatamente al centro della tovaglia macchiata di vino. Illinois tonfo sordo del metallo contro Illinois legno sottostante cheggio nella sala di pranzo silenziosa. Sono un umo di scommis, Camilla, Domenico sorrise, un espression terrific anti priva di umorismo. Punto un lungo ditto, carico di anelli, dritto verso Beatrice. Tu disai che chunk potreb farlo. Anche questa cameriera. Camilla sbuffo, secando di recupera un po' di baldanza, lanciando un'occhiata alla corporatura grande e tremanti di Beatrice. Lei? Sembra che perderebbe Illinois fiato solo a salire una rampa di scale. Non riuscirebbe a cantare una nota. Domenico si appoggiò allo schienale della sedia, uni la dita a punta, e pronunzio Illinois voto che avrebbe cambiato per sempre Illinois sotto bosco criminali. Facciamo un gioco, Camilla. Una scommessa. Illinois boss mafioso sorrise. Se questa cameriera riesce a cantare, chi, ora, alla perfezione, proprio quest'aria di opera, asterisk visi di art asterisk, io la sposo. Illinois silenzio nella sala VIP fu a saluto, assordant. Persino la musica di sottofondo sembrò essersi fermata, terrorizzata. Domenico, una follia, ansimo Camilla Illinois volto che impalladiva. Non pude dire sul serios. Sono sempre serios, rispose Domenico, con calma. Guardo Lorenzo. Lorenzo, se la cameriera felice, o si rifiuta di cantare, sperai un colpo al ginocchio destro di Camilla. Una penel per aver rovinato la mia cena e insultato la mia intelligenza. Lorenzo non esito. Si alzo, estraendo la sua arma, gli occhi spenti e puntati su Camilla. La mondana cominciò a iperventile, le lacrime che lu rigavano Illinois mascara. Beatrice restò paralizzata. Illinois chiù la batteva contro le costole cum un uccello in gabbia. Asterisk sposalo. Spa alla mondana. Asterisk gli uomini in quella stanza erano mostri. Trattavano vite umane cum fiche di casino.
Allora, ragazza mia, la incalzo Domenico, gli occhi scuri che traffiggevano Beatrice. Illinois ginocchio della signora dipende dal Tuesday chord vocali. Otni stari li impalator a farla sanguinare sul mia scarpe. Beatrice chi use gli occhi. Illinois terror nel petto era travolgent, ma sotto quel terror, una scintilla dormiente comincio ad accendersi. Quello che Domenico Moretti non sapeva, quello che nessuno in quella stanza sapeva, era che Beatrice Hughes non era soltanto una cameriera grassa. Prima della morte misteriosa di suo padre, prima che I debiti schiaccianti la costringessero a lasciare la scuola e sprofondare nella povertà che lui aveva portato l'aumento di peso e la depression, Beatrice era stata l'allieva prodigio della Juilliard School of Music. Era un soprano drammatico, una classificazione vocali rara e potente. Aveva passato dia simile ora per fusionare proprio quell'aria che ora fluiva dagli altoparlanti. Asterisk vici di art. Vici d'amore. Asterisk. Beatrice inspirò lentamente, profondamente. La sua corporatura imponente, così spesso oggetto di scherno, era una casa di risonanza biologica. Illinois suo giravita passante sosteneva un diaframma enorme, di ferro. Non aveva soltanto una voce, aveva uno strumento di potenza inimmaginabile, nascosto sotto l'uniforme. Apri gli occhi. Non guardo la pistola. Non guardo Camilla. Fisso dritto negli occhi l'uomo più pericoloso di New York City. E poi Beatrice aprì la bocca. Asterisk vici di art, vici d'amore. Asterisk. Illinois suono che erupto labbra di Beatrice non riempì semplicemente la stanza. La conquisto. Era un soprano ricco, valutato, sconvolgent, che faceva vibrare I bicchieri di cristallo sul tavolo. Era perfetto. Illinois timbro era caldo e scuro, portava un vibrato passante e strasiante che parlava di anni di crepicure, umiliazione e perdita. La mano di Lorenzo si abbassò di qualche centimetro. La masella gli si rilassò. Asterisk non feci my mail ad anima viva. Asterisk my feci del mail a un anima viva. Beatrice reverso ogni grammo della sua rabbia, del suo dolore, della sua sofferenza invisibile in quel note. Usava la forza immensa del suo torso per sostenere gli acuti che si libravano nell'aria, la voce che rimbalzava sul pareti di Mogano con la chiarezza di una campana di cattedrale. Non era più una cameriera goffa. In quel momento, era una regina. Era intoccabile. Illinois sorriso beffardo di Domenico Svani del tutto. Illinois boss mafioso resto seduto, immobile, gli occhi spalancati, completamente rapito. Aveva pagato design di migliaia di dollari per posti in prima fila alla Scala e al Met, ma non aveva mai, in tutta la sua vita, sentito una voce con così tanta anima grezza e pura. Era una voce che comandava la stanza, che esigiva rispetto, che esigiva di essa vista. Mentre Beatrice si avvicinava al culmine dell'aria, Illinois famigerato si bemol sovracuto, non si trattenne. Sprigiono un'onda di suono così potent, così pura e struggente, che una del guardi del corpo vicino alla porta si asciugò visibilmente una lacrima. Asterisk perch, signore, perch mi eni rimuneri così, asterisk. Tratten l'ultima nota, lasciandola fluctua e brilla nell'aria, prima di lasciarla svanire lentamente in un silenzio irreale. Beatrice rimase lì Illinois petto ansimante Illinois sudor che lu impalava la fronte, le mani strette forte davanti al grembiule. Nessuno si mosse. Nessuno respirò. Camilla singhiosava sommessamente sulla sedia, una posa di puro shock. Lentamente, deliberatamente, Domenico Moretti si alzò. Spinse indietro la sedia Illinois suono che stridette rumorosamente sul pavimento di marmo.
Giro eterno al tavolo, ignorando Illinois vino versato, ignorando la pistola, e si fermo a pochi centimetri da Beatrice. Era un umo alto, ma la guardava non con Illinois disprezzo a cui era abituata, ma con una totale, travolgent meraviglia. A lungo la mano e prise, con gentilezza, la sua mano tremante e calosa. Cum ti chiami, quis Domenico, la voce roca, completamente sbagliata della sua fredezza precedente. Beatrice, Cicero lei, la voce tremante. Domenico Labatio Illinois dorso della mano, un gesto d'altri tempi, profondamente rispettoso, che mando un onda diretto per tutta la sala. Lorenzo, latro, senza distoglia lo sguardo di Beatrice. Metti via la pistola, e porta Camilla fuori dalla mia vista. E bandita di questa città. Mentre Lorenzo trascinava fuori dalla stanza una Camilla isterica, Domenico si voltò di nuovo verso Beatrice, gli occhi scuri che ardivano di un'intensità terrificante. Sono un uomo di parola, Beatrice, dis dolcemente Illinois police che lui accarezzava le nocchi. Fai bagagli, lascia questo lavoro. Abbiamo un matrimonio da organizzare. Beatrice lo fisso Illinois che batteva un ritmo frenetico. Per Illinois resto della sala, sembrava una storia di Cenerentola, Illinois re della mafia che reclamava la fanciulla del popolo. Ma mentre Domenico si voltava per ordinare i suoi uomini di sgomberare la stanza, l'espressione terrorizzata di Beatrice si ingiuri in qualcosa di freddo e calcolato. Guardo la mano del boss mafioso che stringeva la sua. Asterisk fas uno completata asterisk, penso, Illinois pulso che si stabilizzava. Asterisk non mi riconosci, Domenico. Non sai che Illinois cognome di nubile di mia madre era Hughes, ma mio padre era Anthony Romano, uomo che tuo padre ha assassinato 10 anni fa. Sposami, Domenico. Fammi entrare in casa tua. Perch io brucero Illinois tour intro impero fino al fondamento dot asterisk. Illinois passaggio di un monolocal fatisenti e infestato dali scarafaggi nel Queens all imponenti e fortificata tenuta di Domenico Moretti a oyster bay sarebbe bastato a far girare la testa a chunk. Per Beatrice, fu come entrare nel vento della bestia. La villa era una fortezza di marmo, ferro e art secolar, arrocata su una scogliera che dominava l'Atlantico agitato. Era bellissima, ed era una prigione. Nelli prime 2 settimane del loro bizzarro fidanzamento, Beatrice si preparò alla crudeltà. Si aspettava che Domenico la esibis come una barzelletta, un trofeo grottesco per dimostrare i suoi sottoposti Illinois suo potere assoluto ed eccentrico. Ma la realtà fu molto più disorientante. Domenico la trattava con una devozione terrificante e reverent. Non provo mai a cambiarla. Quando la stilista assignata a Beatrice, una donna di Manhattan notoriamente snob, tentò di costringerla in un corsetto per stringere Illinois giravita e nascondere la sua corporatura in vista del ricevimento di fidanzamento, Domenico entrò nella sala prove e licenziò immediatamente la donna. La sostituì con Genevieve, un'anziana sarta francese specializzata in silhouette rinascimentali. Non nasconderla, aveva ordinato Domenico, gli occhi scuri che percorrevano la curve passante di Beatrice con un calor che l'mozo Illinois fiato. Non è una scricchiola di far dimagrire. È una regina. Avvolgetela di seta. Incornicia la sua forza. Per la prima volta nella sua vita, Beatrice si guardò allo specchio e non vide una tragedia. Vestita di velluto verde smeraldo profondo, che la faceva Illinois giravita piano e si allargava suoi fianchi larghi, sembrava pericolosa. Sembrava formidabile. Ma ogni volta che Domenico le baciava la mano, ogni volta che si sedeva nella sala musica in penombra e chiudeva gli occhi mentre lei cantava bellini e verdi per lui Illinois senso di colpa la rodiva dentro come un topo affamato.
Un mostro, si ripetiva ogni not, fissando Illinois soffitto della sua lussuosa suite per ospiti. La sua famiglia ha massacrato tuo padre. Questa è giustizia, non amore. L'occasion arrivo in una not senza luna di Giovedi, appena 3 giorni prima del nos. Domenico era a Manhattan a gestire una crisi ari moli. La tenuta era pesantemente sorvegliata, ma Beatrice aveva passato la ultima 2 settimane mappa la rotazione del guardi e I punti ciechi del telecamera di sicurezza. Illinois suo obiettivo era lo studio privato di Domenico, in particolare la cassaforte di ferro nascosta dietro l'enorme ritratto del nonno di lui. La survivor Illinois registro nero. La survivor la prova scritta che I Moretti avevano ordinato l'omicidio di Anthony Romano per impossessarsi dei sindacati 10 anni prima. Con quel registro, avrebbe potuto consegnare Domenico ai federali e guarda Illinois suo impero crollare. Al giù del mattino, avvolta in una vestaglia scura di seta, Beatrice si scalza la scala principale. La sua corporatura importante, spesso un ostacolo negli spazi stretti, la deva un baricentro solido e silenzioso. Si muoveva come un ombra, oltrepassando la biblioteca ed entrando nello studio. La stanza odoreva di mogano prezioso, whisky costoso e la colonia al bergamotto tipica di Domenico. Si avvicinò al ritratto, lo aprì suoi cardini nascosti, e si trovò davanti al tastierino digital della cassaforte. Aveva osservato Domenico dal riflesso della finestra dello studio per giorni. Digito Illinois Cod ICE 192382, la data della morte della madre di lui. Illinois passante meccanismo di chiusura scatto con un tonfo soddisfacente. Illinois chiuo in gola, Beatrice Tiero aperta la passante porta di accio. All'interno si erano pile di titoli al portatore, un cofanetto di voluto che sembrava contenere diamanti, e in fondo, una pila di dossier rilegati in pelle. Any estras quello in fondo? Non era un registro. Era un fascicolo denso di fotografi e rapporti di polizia. Lo aprì sotto Illinois fascio debole della sua torcia appena. Illinois nome stampato in cima al primo documento leggello Illinois sang nelle vene. Asterisk obiettivo, Anthony Romano. Stato, deceduto. Asterisk. Le mani le tremavano violentemente mentre sfogliava la pagina. Eccola. La prova. Ma quando osservo la foto di sorveglianza allegate in fondo al fascicolo, la fronte la sia grotto in profonda confusion. La foto mostravano Illinois magazzino di suo padre, la not in cui era morto. Ma gli uomini che portavano la tanish di benzina, gli uomini che si allontanavano dall'incendio, non indossavano lo stemma della famiglia Moretti. Erano gli uomini di Lorenzo. E lì, in una foto screenata e ingrandita, si era Lorenzo in persona, che consegnava una spessa busta di contantia un capitano di polizia carotto. Searchi qualcosa, Uxalino. Beatrice assolto, lasciando cadere Illinois fascicolo. La luce dello studio si accessero all'improvviso, accecandola. Sulla soglia, con una pistola dotata di silenziatore appoggiata con noncuranza nella mano, si era Lorenzo. Illinois suo volto era contorto in un gigno crudele, trionfante. Lo sempre saputo che si era qualcosa che non tornava, in quella cameriera grassa, ronfò Lorenzo, entrando nella stanza e chiedendo dietro di se la passanti port di quercia. Domenico e acciaccato dalla sua session per la tua voce. Pensa che tu sia una musa tragica. Ma io ho visto come lo guardavi. Ho fatto controlla la Tuesday impronte digitali su un bicchiere di vino, Beatrice Romano. Beatrice India Treggio contro la scrivania, Illinois chiuo che la martellava contro la costole. Era in trappola. L'hai ucciso tu,
Ansimo, gli occhi che carivano al foto spar sul pavimento. Non è stato Illinois padre di Domenico. Sei stato tu. Tuo padre era un vecchio testardo che non voleva lasciarmi far pass alla mia mers dai suoi porti, seguigno Lorenzo, alzando l'arma. Mi sono occupato io. Ho lasciato che Illinois vecchio Moretti si prendesse la colpa per strada. Ha diviso la famiglia perfettamente, permettendomi di costruire la mia fazione nell'ombra. E ora Illinois grande Domenico Moretti sta per morire di crepicure, quando troverà la sua bella e traditrice futura sposa uccisa a colpi di pistola nel suo studio, perché aveva provato a derubarlo. Lorenzo punto l'arma dritto al petto di Beatrice. Ultime canzoni, usignolo? Beatrice non si accavaccio. Gli anni di nascondersi, gli anni di fame, gli anni a odiare se stessa, tutto svani, sostituito di una rabbia volcanica, terrificante. Prise un respiro enorme, espandendo I polmoni, radicando I piedi passanti nel tappeto persiano. Lorenzo, la voce che sentiva in un registro scuro e tonante, che dominava la stanza. Non hai idea di chi hai davanti. Prima che Lorenzo potesse primire Illinois grieto, I vetri del portfinestre francesi dello studio esplosero verso l'interno, in una pioggia di scega brillanti e violent. Domenico Moretti attraverso Illinois vetro frantumato come un demone evocato dal buio, un fusile di assalto stretto forte tra le mani. Non esito. Non fis demand. Apri Illinois fuoco. Lorenzo ebbe appena Illinois tempo di iolare mentre I proiettili squarciavano gli scaffali di Mogano intorno a lui. Si tuffo dietro un passante diveno di pelle, rispondendo al fuoco alla cieca. Beatrice, a terra, ruggi Domenico sopra Illinois fragor assordant degli spari. Beatrice ghetto Illinois suo peso considerevoli a terra, strisciando rapidamente dietro l'imponente scrivania di quercia. Scega di legno la piovro addosso mentre I proiettili di Lorenzo divoravano I mobili costosi. Lo studio, fino a pochi minuti prima un santuario silenzioso, era diventato una zona di guerra. Sei un uomo morto, Domenico, urla Lorenzo dal suo riparo. I miei uomini sono già dentro I cancelli. L'impero Moretti stanotte mio. Domenico ricarico l'arma con un'efficienza gelida, addestrata. Gli occhi fissi sul punto dove Beatrice si nascondeva. Hai giocato male la Tuesday cart, Lorenzo, grido di Ramondo Domenico, la voce che tagliava attraverso Illinois caos. Pensavi che non lo sapessi? Pensavi che avessi lasciato che una cameriera qualsiasi mi service Illinois vino nel mio club privato, senza controllare prima I suoi precedenti. Beatrice si bloccò dietro la scrivania. Asterisk lo sapeva. Asterisk. So chi sei da 3 anni, Beatrice, grido Domenico, la voce che verava improvvisamente in un tono di precision disperata, feroce. Sapevo che Lorenzo stava organizzando un colpo di stato. Sapevo che era stato lui a uccidere Anthony, ma aveva metà dei miei capitani in tasca. Non potevo muovermi contro di lui finché non si fosse esposto di solo. Ho dovuto portarti a casa mia per proteggerti. Ma dovevo fargli credere che fosse la mia debolezza. Le lacrime pungevano gli occhi di Beatrice. Illinois ristorant Illinois vino versato, la scommessa. Non era stato un capriccio folle. Era stata una mission di salvataggio calcolata. Domenico aveva usato la propria reputazione di appassionato ossessivo di musica per tirarla fuori dai bassifondi e metterla sotto la sua protezione assoluta. All'improvviso, le porte dello studio si spalancarono. 3 del guardi ribelli di Lorenzo, pesantemente armati, irruppero nella stanza. Domenico si girò di scatto,
Abbattendo ai primi giù con precisione letale, ma Illinois terzo punto un fucile la pompa proprio verso Illinois punto si eco di Domenico. Beatrice non penso. Non calcolo. Illinois sang della figlia di un boss mafioso lu ruggiva negli orecchi. Silenzio dietro la scrivania. A 118 Chili, Beatrice era una forza della natura. Placco Illinois terzo umo proprio mentre primiva Illinois grieto. Illinois colpo del fucile ando a vuoto, apprendo un buco nel soffitto, mentre l'intero peso di Beatrice si abbattiva sul costole del umo. Illinois crepitio nauseanti del ossa echegio nella stanza. La guardia crollo sotto di lei, completamente fuori combattimento per la pura forza del suo silenzio. Beatrice si rialzò a fatica, la vestaglia di seta strappata Illinois petto ansimanti, giusto in tempo per veda Lorenzo alzarsi dietro Illinois divano, puntando Illinois silenziator dritto contro la schiena di Domenico. Domenico, grido Beatrice. Afferro la cosa più vicina, una pesante statua di bronzo massiccio raffigurante un cavallo impanato, sulla scrivania, e la scalio con la potenza esplosiva di una donna che aveva passato la vita a portar sul spall Illinois peso del mondo. La statua di bronzo colpì Lorenzo in piano alla tempia, con uno schianto nauseante. Lorenzo barcollo di lato, la pistola che spaiva inocuamente sul pavimento, prima di crollar sul tappeto persiano, privo di sensi, una posa scura di sang che si allagava immediatamente sotto di lui. Illinois silenzio si sullo studio devastato. L'unico suono era Illinois vento che lullava attraverso la portfinestra francesi frantumate, e Illinois respiro afanoso dei due sopravvissuti. Beatrice resto in piedi tremanti in mezzo al macchiere. La manico per di polvia e sang. Domenico abbasso Illinois fucile. Scavalco I corpi, gli occhi spalancati, completamente sopraffatto dalla vista di lei. Non vedeva una cameriera grassa. Non vedeva una vittima. Vedeva una valchiria. Vedeva una regina che gli aveva appena salvato la vita. L'ascio cadea l'ama e colmo la distanza tra loro, avvolgendo le braccia attorno alla sua corporatura grande e tremanti. Affondo Illinois viso nel suo collo, stringendola così forte che lei poteva sentire Illinois battito furioso del suo cuore contro Illinois petto. Si al sicuro, Cicero Domenico con fervor, la voce che si spisava. E finita. La fazione di Lorenzo e morta. Beatrice si stacco legament, guardando su, nei suoi occhi scuri e disperati. Lo sapevi, dissoffocata. Sapevi che ero. Sapevi che ti odiavo. Mi hai portata qui lo stesso. Ti ho portata qui per dovevo proteggere la tua famiglia, dis Domenico, prendendo Illinois viso tra le mani, I pollici che li asciugavano delicatamente la fuliggine e la lacrime sul guance. Tuo padre e io avevamo un'alleanza segreta, Beatrice. Lorenzo lo scoprì. Quando Anthony morì, giurai che ti avrei trovata. Giurai che ti avrei detto all'impero che ti aspettava. Guardo la stanza distratta, poi torno a guarda lei, un piccolo sorriso genuino che si faceva strada tra I suoi tratti indiritti. Mi aspettavo una ragazza terrorizzata. Non mai aspettavo una di con la voce di un angelo e Illinois diretto destro di un campione dei pesi massimi. Beatrice lasciò usi una risata senza fiato, volata di lacrime, finalmente lasciando che le sue braccia pesanti gli si stringessero attorno alla vita. L'odio che l'aveva alimentata per un decennio evaporo, sostituito di un legame ardente, innegabile, forgiato nel sangue e nella polvere di sparo. Abbiamo ancora un matrimonio, Domenica, mormorò Domenico, le labbra che sfioravano lassù. Se vuoi ancora sposa un mostro.
Beatrice lo tiro giù in un bacio feroce, quasi violento, le mani che si intrecciavano tra I suoi capelli scuri. Non voglio un mostro, Cicero contro la sua bocca, gli occhi che brillavano di una nuova, pericolosa autorita. Voglio un compano. Perch da ora in poi, Moretti, questa città la governiamo insieme. 3 giorni dopo, la cattedrale di San Patrizio fu isolata dal pubblico da un muro di uomini pesantemente armati, vestiti con abiti eleganti. Dentro, Elegano ruggeva, facendo tremare le vetrate storiate. I capitani rimasti della famiglia Moretti restavano in un silenzio assoluto, terrorizzato. Non stavano semplicemente assistendo a un matrimonio, stavano assistendo a un'incoronazione. Le porte della cattedrale si spalancarono. Beatrice non camminò lungo la navata in un abito discreto e silenzioso. Indossava un abito imponente e mozzafiato, cremosai e oro, una silhouette regale che celebrava la sua figura grandiosa e imponente. Sembrava una conquistatrice. Mentre camminava lungo la navata verso Domenico, che la guardava come se fosse l'unica creatura sulla terra, Beatrice non si limitò a camminare. Canto. La sua voce di soprano, gloriosa e potente, riempì la volta della cattedrale, intonando un'aria non di crepuscolo, ma di trionfo, di vittoria inestabile. E ogni uomo nella stanza chino Illinois capo, sapendo esattamente che fosse davvero Illinois nuovo capo. Questo colpo di scena mafioso mozzafiato six ha lasciati senza fiato? Se avete omato la voce potente di Beatrice Illinois suo brillante piano di vendetta, e la devozione oscura di Domenico, lasciate subito un like. Non dimenticate di condividere questa storia con gli amici che amano un romanzo di azioni piccanti piano di colpi di scena. Cosa avreste fatto al posto di Beatrice? Diteci nei commenti, iscrivetevi al nostro canale, e attivate la campanella per non perdervi mai più una storia intensa e drammatica. Illinois vostro supporto ci permette di continuare a raccontarvi queste storie appassionanti.